een heleboel mooie, leuke en hippe en vooral creatieve mensen bij elkaar. Ik ben bij de Kunstlinie, bij een expositie van de Shapeshifters en Vroom Varossieau. Street art. Is dat graffiti onder een brug of echte kunst? Nou, ik sta hier naast Vroom Varossieau. We hebben een gallerie, Vroom Varossieau, en we zijn gespecialiseerd in street art en oldschool graffiti. En tegenwoordig ook in opkomende kunstenaars. En wat we hier laten zien in Kunstlinie is street art in elke vorm die er is. Dus What are you doing here? I am painting. My job is to paint murals around the world, and I was invited to install here in the museum. And I think it's maybe one of the most beautiful venues I've ever worked in. It's so gorgeous. You said paint, but is this graffiti or paint, or is it the same? So I call this painting, but I started as a graffiti artist in New York, actually. And then I was a street artist, and now I paint murals. So I sort of dabbled in all of it, but now, I paint with spray paint. That's my job, but so all of the above. But if I think about graffiti, I'm thinking about, and you said in New York, street art, I'm thinking about sneaking, trains and stuff. Isn't then here in this room, isn't that a little bit maybe more boring than, the drill you used to get of it? Yes and no. So I used to be doing that. I was doing lettering and graffiti and tagging and getting arrested. Illegal, yeah? Yeah. You got arrested for it? Yeah, I was going to jail in New York. But How did that happen? Tell me the story of you got arrested. which one? Serious? Yeah. You're a real graffiti criminal. I used to climb up and paint big buildings and fire extinguishers and all the things. But then I got sponsored by a spray paint company, and my passion sort of changed, and I love the tool of spray paint, and I love what you can do with it. And my fascination of graffiti sort of turned into painting big murals. Is this art? It's up to you whether you think it's art or not, I suppose. Do you think this is art? I think it's art. Do you think this is art? If I take you home to my parents and I say, yeah, this is my girlfriend, and they say, what do you do? Are you gonna say I'm graffitier? Or are you gonna say I'm an artist? So I don't like to be put in a box. So at this point in my life, I like to think that I can get into sculpture, and I like to think that I'm a creative person. I like to make things. And I also don't think as a graffiti writer, I was just doing graffiti. I was creating. Mm-hmm. And so I'm an artist, I think is the best way to put it. And I think a lot of the people here, whether it's graffiti, foley, or painting, or sculpture, they're all just artists, they're creative people, and they found different ways to have an outlet. But did you gotta study for this? On the streets. On the streets. And what is your graffiti sign? Or you have something you do with your friends? Yes, I go by ELLE, ELLE, ELLE Street Art. What are you doing here today? So we've got a bunch of characters we've been drawing for more than 20 years, and these are a few of them, Yeah, I recognize a few also. I don't think it's a dog, this one? That's a dog, yeah. You have something with dogs also, huh? We like dog. Well, Chaz will tell you all about it. He actually writes songs about dogs. Songs, so they're dog songs. I write songs about dogs. Pretty damn serious about it too. Okay. Oh, there's a dog in the sun. Boom, boom, he's got a massive face. Boom, boom. Dog in the sun. Boom, boom, he's got a massive face. Boom. Dog in the sun with a fucking massive face. Dog in the sun with a fucking massive face. There's a dog in the rain. Boom, he's got a massive face. Boom, dog in the rain. Boom, he got a massive face. Dog in the rain with a fucking massive face. Dog in the rain with a fucking massive face. How long have you been working on this? This is my 5th day. I'm finishing. So wrapping it up now. And is there maybe a way I can contribute to this painting? You want to tag it? I want to help you with something, yes? Okay, we can do that. What can I do? How? I don't want to ruin it because I never did it. But I want to do something.
Would you be mad about painting in an area that's already painted? No, that's better. Okay, how about this one here? You give this to me. Yes. And you take this. You got to shake it nice and well. What is it? Which color? It's gonna be so you can paint from here. And it doesn't matter if I make it wrong? Yeah, go. I can always fix it, but you'll do great. Time to ruin this piece of art. You tag your name. Yeah. But you can see it. Boys Gone Wild. You can see it until it dries. But it is a rule to never put a tag on somebody's piece. Well, that depends. If I put a piece on top of a graffiti piece, there's a lot of rules on this street that people learn as you get into it. So this was a blank wall, so I don't think anyone's going to tag it except for you. Now we have beef. You see it, you know? What is the difference between the first time you made art and this time you made art? The first time I made art, I was 15 years old and I was vandalizing the New York City subway trains. So this is very different. Dit is tot nu toe het meest simpele kunstwerk wat ik vandaag heb gezien. Ja, en het lijkt simpel, maar er zit zoveel denkwerk achter. En dit is nog maar een onderdeel ervan. Delen zijn alweer afgeplakt. Het is laag over laag over laag. En straks komen aan de kettingen nog andere delen te hangen. Dus het wordt een hangende installatie. Ook nog iets te hangen hier. Ja, er komt een... 3D. Alles wat je hier ziet liggen, dat komt daar te hangen. En dan heb je een installatie en straks ga ik het papier eraf halen. Dan komen de lijnen tevoorschijn. Dus het lijkt simpel, maar er zit wel heel veel werk in. Mijn verf niet opdroogt terwijl ik het nog niet heb uitgerold hoor, sorry. Maar nee, wat was je vraag? Kun je een handje helpen anders? Of? Nee. Nee, dank je wel. Wat is street art? Is dit street art of is dit kunst of graffiti of verf? Of? Dit is geen street art. Street art is meer op de straat. En ik ga, Dat dacht ik al. ja, nee, maar ik ga geen houten panelen op een straat ophangen met zoveel tijd instoppen. Ik kom uit de graffiti, maar ik ben een graffiti schrijver. Dus ik ben begonnen met mijn naam schrijven overal waar ik maar kon. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Maar vanuit die graffiti en het maken van mijn naam ben ik gaan abstraheren. En kom ik op dit moment in mijn ontwikkeling uit op abstracte kunst. Ik zou dit eerder laten vallen onder een soort brug tussen kunst met groot K en graffiti. Want in die installatie zit nog altijd de vorm van mijn letters. Okay. Ja, dus dat. En als ik dan, moet ik eerlijk zeggen, ik was net bij een collega van u. Toen dacht ik, dit is inderdaad echt kunst. En als ik aan graffiti denk ik dus inderdaad eigenlijk aan letters, aan teksten. Wat is graffiti nou? Is het met vrienden iets doen wat niet mag? Of is het zo associeerd? Ik denk ook vaak aan op een trein, weet je. Ja, graffiti in de meest pure zin van het woord is het, zoals wij het kennen in deze tijd, is het schrijven van je naam met een spuitbus of met een marker buiten op straat. En op een manier dat het mag. Bijvoorbeeld op de Hall of Fames, weet je, van die legale plaatsen. Maar vooral ook op plekken waar het niet mag. Is dat eigenlijk leuker of niet? Ja, het is allebei leuk. Alleen ik denk, het heeft ook te maken met welke fase van je ontwikkeling zit je. Wat wil je behalen met je graffiti? Kijk, sommige gasten die willen gewoon heel graag alleen maar treinen doen. En andere mensen zijn gewoon tevreden om gewoon, die willen graag wat meer tijd nemen. Heel fijn werken. Welke was u? Ergens ertussenin. Heeft u wel eens een treintje meegepakt? No comments. Als jij... ja. Als je deze en dan gewoon op deze snelheid. Dan weet ik zeker dat je er geen... ja, doe maar. Zal ik vasthouden? Zo.
Nou, ik doe het. Nee, dat is heel goed. Zal ik het overnemen Ja, van doe je? maar. Oké, dan gaan we weer. Nou, kijk mama, ik ben een kunstenaar.